Ahmedabad was the Bank of India. હઠી સિંહ આ નામ આપણે બધાએ સાંભળ્યું હશે. કેવું પરિવાર કે જેમનો 250 વર્ષનો ઇતિહાસ શહેર સાથે જોડાયેલો છે અને રેકોર્ડેડ છે, ડોક્યુમેન્ટેડ છે. આ વાતો કરવા માટે આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ઉમંગભાઈ હઠી સિંહ. મિત્રો, ઉમંગભાઈ પોતે ખૂબ જ સારા અને ખૂબ જ ઉચ્ચ દરજ્જાના આર્ટ ક્યુરેટર છે, ફેશન ક્યુરેટર છે. એમને બનાવેલા અપેરલ્સ કિંગ ચાર્લ્સે પણ પહેરેલા છે, બિલ ક્લિન્ટને પહેરેલા છે. આપણને એવું લાગે કે અમદાવાદથી એવી આપણે શું વસ્તુ બનાવી શકીએ કે જેનાથી એક વર્લ્ડમાં ઇમ્પેક્ટ થઈ શકે. એ આજે તમને આ પોડકાસ્ટમાં સાંભળવા અને જાણવા મળશે. તમને લાગે છે કે પૂર્વ અમદાવાદનો ચાર્મ ક્યારે જશે કે વધશે? Timeless. How would you describe Ahmedabad's influence on India? It is like a sindoor in a girl getting married. એ તો આવે તો મસ્તક ઉપર જ. That becomes your identity and changes everything. We are that sindoor of India. લક્ષ્મીજીની નગરી અમદાવાદ. શ્રી લક્ષ્મી lives in અમદાવાદ. આપણો રાજ તિલક તો લક્ષ્મીજીએ કર્યું છે. પણ લક્ષ્મીજી તો બહુ ચંચળ હોય. કોઈ દિવસ બહુ એક ઠેકાણે બહુ રહે નહીં. તો એક રાત અમદાવાદના ગેટ પર જાય છે, એટલે લક્ષ્મી જઈને કહે છે કે પ્લીઝ દરવાજો ખોલો, મને જવા દો. તો સિપાહી જાણી ગયા કે આ તો નગર લક્ષ્મી છે અને જશે તો આખું શહેર સત્યાનાશ થઈ જશે. એમને બહુ જ કન્વિન્સ કરી કે જો ચાવી તો મારા પાસે રહેતી નથી, કે મને વચન આપો કે તમે અહીંયાથી જતા નહીં રહો તો હું લેવા જાઉં. લક્ષ્મી કહે હું વચન આપું છું, અહીંયાથી હું જતી નહીં રહું. અને એ જઈને હી કમિટ્સ સ્યુસાઇડ. ઇફ આઈ ડોન્ટ ગો બેક, હું પાછો નહીં જઉં તો ત્યાં સુધી લક્ષ્મીજી તો વચન આપ્યું છે તો એ અહીંયાથી જશે નહીં. ત્યારથી શ્રી લક્ષ્મીનું વચન પાળે છે અને અમદાવાદના કોટ વિસ્તારમાં વસે છે. અમદાવાદે દુનિયાને શું આપેલું છે? Everything has a beginning. Greece before Rome, Damascus before Cairo, Agra follows Ahmedabad. એટલે સૌથી પહેલું બિલ્ડિંગ શાહજહાંએ બાંધ્યું was the Motibaગ Palace of Shalimar. First building he ever built. The last is the Taj Mahal. Ahmedabad was the first diamond cutting center in the world. In the world? In the world. આપણે કોહિનૂર નામ સાંભળ્યું છે. તમને ખબર છે અમદાવાદ નામનો બી એક હીરો છે? નહીં. There's a diamond called the Ahmedabad. It was a diamond of my family. 157.5 carat. Bigger than Kohinoor? At that time, one of the bigger diamonds of the world. બધાની આંખ એના ઉપર હતી. Oh my God. ઔરંગઝેબ hated us. અમદાવાદ એક એવું શહેર છે જે રાજાઓ અને રજવાડાઓએ નથી બનાવ્યું, એ અહીંયાના મહાજનોએ બનાવ્યું છે. આ કોને ખબર જ નહીં હોય. મહારાજા એટલે ગ્રેટ કિંગ, મહારાણા એટલે ગ્રેટ વોરિયર, મહાજન એટલે ગ્રેટ પીપલ. See, this is what Ahmedabad needs to know. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આજના સુપર સ્પેશિયલ એપિસોડમાં. મિત્રો, એપિસોડ સ્પેશિયલ એટલા માટે છે કારણ કે આજે આપણે અમદાવાદની વાતો કરવાના છીએ. એક સરસ મજાની શરૂઆત આ એપિસોડથી થવાની છે અને આજે એક સિરીઝની આપણે જે શરૂઆત કરીએ છીએ, દેટ સિરીઝ ઇઝ પાવર્ડ બાય અદાણી રિયાલિટી. અને એમાં આપણે કરવાની છે પૂર્વ અમદાવાદના દિલની વાતો. એવી વાતો કે જેનાથી અમદાવાદની ઓળખ છે. મિત્રો, એવા ખૂબ જ ઓછા ફેમિલીઝ હોય કે જે કોઈ સિટીના નામ સાથે પર્યાય બની જાય. હરેક સિટીમાં એવા 4 થી 5 પરિવારો હોય કે જેના નામથી સિટીની ઓળખ હોય, કાં સિટીના નામથી એમની ઓળખ હોય. મિત્રો, એવા જ પરિવારની લેગસી વિશે આપણે આજે થોડી વાતો કરવાના છીએ. હઠી સિંહ આ નામ આપણે બધાએ સાંભળ્યું હશે. એક એવું પરિવાર કે જેમનો 250 વર્ષનો ઇતિહાસ શહેર સાથે જોડાયેલો છે અને રેકોર્ડેડ છે, ડોક્યુમેન્ટેડ છે. એ પરિવારમાંથી એમની લેગસી વિશે વાતો કરવા અને પૂર્વ અમદાવાદની વાતો કરવા અને અમદાવાદની વાત, કારણ કે પૂર્વ અમદાવાદ જ અમદાવાદ હતું. આપણે અત્યારે જે અમદાવાદ જોઈએ છીએ, વેસ્ટર્ન અમદાવાદ, એ તો વિકસિત અમદાવાદ છે કે જેમાં ઘણા બધા બહારથી પણ લોકો આવેલા છે અને એ લોકોને કદાચ નથી ખબર કે પૂર્વ અમદાવાદનો કે અમદાવાદનો રિયલ એસેન્સ શું છે, અમદાવાદનો વારસો શું છે. પૂર્વ અમદાવાદ એક એવું સિટી, એક એવું નગર હતું કે જેમાં હેરિટેજ પણ છે અને ડેવલપમેન્ટ પણ છે, જેમાં વારસો પણ છે અને વિકાસ પણ છે. એમાં આર્ટ છે, એમાં કલર છે, એમાં ઇમોશન્સ છે, એમાં વાઇબ્રન્સી છે, જેના વિશે આપણે આજે વાતો કરવાના છીએ. અને આ વાતો કરવા માટે આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ઉમંગભાઈ હઠી સિંહ ફેમિલીથી, કે જેમણે આ સિટીને ઘણું બધું આપ્યું છે. જેમની હિસ્ટ્રીની વાતો કરીએ તો એક આખો પોડકાસ્ટ અલગથી લાગે. મિત્રો, ઉમંગભાઈ પોતે ખૂબ જ સારા અને ખૂબ જ ઉચ્ચ દરજ્જાના આર્ટ ક્યુરેટર છે, ફેશન ક્યુરેટર છે. એમને બનાવેલા સ્યુટ્સ, એમને બનાવેલા અપેરલ્સ કિંગ ચાર્લ્સે પણ પહેરેલા છે, બિલ ક્લિન્ટને પહેરેલા છે. વિશ્વભરના પ્રેસિડેન્ટ્સ, મોટી ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માલિક પણ એમના બનાવેલા કપડાઓ પહેરે છે, એમને બનાવેલી ડિઝાઇન્સ પહેરે છે અને એપ્રિશિએટ કરે છે. અને અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ, હી હેઝ ગિવન હિઝ વર્ડ્સ ઓફ વિઝડમ at places like Smithsonian Design Museum, the largest design museum in the world. અને ફ્રેન્ચ રોયલ ફેમિલીઝ હોય કે ફ્રેન્ચ પોલિટિકલ ફેમિલીઝ હોય કે ઇન્ડિયાના મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટના ફેમિલીઝ હોય,
જ્યારે ત્યાં પ્રસંગો આવે છે, જ્યારે ત્યાં કોઈ સેલિબ્રેશનની વાત થાય છે, ત્યારે આ ફેમિલીને, ઉમંગભાઈને યાદ કરવામાં આવે છે. કારણ કે એમની જે ડિઝાઇનની ઇન્ટ્રિકસી છે ખૂબ જ ઓછા લોકો સમજી શકે છે અને વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. મિત્રો, અમદાવાદ દુનિયાને શું આપી શકે? આપણે એવું લાગે કે અમદાવાદથી એવી આપણે શું વસ્તુ બનાવી શકીએ કે જેનાથી એક વર્લ્ડમાં ઇમ્પેક્ટ થઈ શકે? એ આજે તમને આ પોડકાસ્ટમાં સાંભળવા અને જાણવા મળશે. તો ચલો શરૂ કરીએ. ઉમંગભાઈ, કેમ છો? ખૂબ આનંદ. વેલકમ ટુ માય પોડકાસ્ટ. રિયલી ઓનર ટુ હેવ યુ. Happy to be here. And the subject is very dear to my heart. So અમદાવાદની વાત થાય તો દિલમાં એક આનંદ આવે. રાઈટ. આઈ એમ સોરી અગર મારે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કોઈ મિસ થયું હોય કે મિસ્ટેક થયું, કારણ કે તમારી પ્રોફાઇલ જ એટલી વિશાળ છે, તમારી ફેમિલીની લેગેસી એટલી વિશાળ છે કે મને એમ થાય હું શું કહું અને શું છોડું. કહું આપણે વૃક્ષ જેમ હોય એમ મારી પ્રોફાઇલ ઘણા બ્રાન્ચીસ છે જે દુનિયાભરમાં ફેલાયેલા છે. બધે જ ફૂલ ને ફળ બેઠેલા છે જેને ઘણા લોકોને આપણે આનંદ લઈએ છીએ. That is, my life is global, but my mind, which is the trunk, is Indian, and my roots are Ahmedabad. Wow, so beautifully said. No, અમદાવાદના મારા મૂળિયા છે, જેથી હું આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ ઇન્ડિયન. એ મારું થર્ડ છે. બ્રાન્ચીસ તો ઉગ્યા કરે ને કપાયા કરે ને ફેલ્યા કરે, છાંયડો બી આપે, બ્યુટી બી આપે, પણ પડી જાય તો ઝાડને નથી મારતો. મૂળિયાને થડ તો બહુ જ દેશી છે. આપણે બ્રાન્ચીસની વાત કરીએ એનાથી આપણને ખબર પડશે કે ટ્રંક અને મૂળિયા, થડ અને મૂળિયામાં કેટલો પાવર છે કે આખી દુનિયામાં આપણે આટલી બધી બ્રાન્ચીસ ફેલાવેલી છે. અગર તમે બ્રીફલી તમારી પ્રોફાઇલ અમને કહી શકો, જે તમે દેશ વિદેશમાં રહેલા છો અને જે દેશ વિદેશમાં ઇન્ફ્લુએન્શિયલ સર્કલમાં જે કામ કરેલું છે એના વિશે વાત કરીને પછી તમારી લેગેસી વિશે થોડી વાતો કરીશું. હું 12મા ધોરણ પછી અમેરિકા ભણવા ગયો અને દેટ વોઝ ઇન 84. And I went to a good business school, entrepreneurship. It was my entrepreneurship નામ શું મેં સાંભળ્યું બી નહોતું. It was, પણ એ વખતે એટલે બહુ જ રેસિઝમ હતું અને આજે બી છે, એવું નહીં કહું નથી. લુક એટ આજના બી તમે આપણે જીઓ પોલિટિક્સ સાંભળો તો there is a bias towards brown skin browns and India. Yeah. And India. Right. તો એ વખતે બહુ જ હતું. તો I was one of the first undergraduates at Babson અને મને ક્લાસમાં એટલા ઓછા છોકરા. તો my nickname was Mowgli from the Jungle Book. અચ્છા. હવે હું વેજીટેરિયન, મને કેમ્પસમાં કશું વેજીટેરિયન, હું અપાર્ટમેન્ટ બહાર લીધો, એટલે કે બહુ ફેન્સી નહીં પણ 2 બેડરૂમ. જિંદગીમાં કોઈ દિવસ હું એકલો રહેલો નહોતો. ત્યાંની વિન્ટર તો I put up a sign looking for, there was no email, there were no mobile phones, there was no, it was human communication directly. And library પર notice looking for a roommate. કોઈ મળે નહીં. મેં 200 લોકોને જોવા ગયો અપાર્ટમેન્ટ્સ, કોઈએ મને લે નહીં. You are Indian, we can't stay with you. આટલું બધું રેસિઝમ? મને કે you are wearing a watch. મેં કહ્યું, is it real? મેં કહ્યું, yes. Indians can't afford a watch, you must steal, we can't live with you. This was the logic at that time. So sad. પછી ક્લાસમાં બી કોઈ તમારે બેઠું ના હોય. So I got decent grades and everybody wants a working horse in their group. So they would take me. કામ બધું આપણે કરીને લોકો રખડે. Undergraduate universities in America, it's meant for that also. But didn't you tell them about your legacy? Does it matter? It doesn't. No? Not at all. India at that time, what was the image of India? Right. India had mortgaged its gold to the Bank of England. We were going to default on our debt. You got $500 every second year as foreign exchange. What was India then in 80s? And in America, I'm sure there was no tech companies.
There were taxi drivers and kiosk holders and thoda motta hai. Right. That also was, the image of India globally was very, very, very different. રાઈટ બની જ નહોતી એમ કહીએ તો ચાલે ના હતી. રાઈટ Even in England, it was તમે Heathrow airport ઉતરો તો બધા સાફ કરતા હોય, આ કરતા હોય. But that was the image. રાઈટ રાઈટ It was not of intellect and power or position. રાઈટ જે હવે છે It was of servitude. રાઈટ And there was no CNN, there was social media કે તમે ગૂગલ કરી શકો શું લાગે છે તમે બોલ્યા કરો તો કંઈ સાંભળવાનું છે. રાઈટ And let me tell you, many people from equally and better, grand legacies from across the world were there, but nobody knew them and nobody cared. આજે બી તમે અમેરિકાની વાત સાંભળો, the biggest and the best are only them. The rest is all, disposable or irrelevant. We'll put tariffs on the whole world. Yeah, it's fine. They can. આજે બી તો 80s માં તો વિચાર કરો રાઈટ કેવું હશે રાઈટ ઓકે દેન So, I was literally, extremely peripheral. આપણે ગાંધીયન વેલ્યુઝ ઉભા હતા કે કોઈ દિવસ સ્કૂલમાં કશું એવું પહેરીને ન જઈએ પબ્લિક ડોમેનમાં which speaks of wealth or position. It was utmost simply. That's how we were brought up. એટલે હોય તોય ના જાઓ. And we never felt insignificant. It was not important. But there it is. What you see is reality. It's not what you... ધીમે ધીમે એ રીતે friends બન્યા. And I had straight A's and I had excellent things. I became president of Babson and I became president of Harvard, MIT, Wellesley, all the 18 colleges of Boston area. And then I graduated with 2 all-college awards in leadership and contribution. That I earned my way up. There were enough Indians and friends to bypass them and say, "Tell મારા તો friends છે ને હું એવી રીતે જીવીશ, એમના સાથે મજા કરીશ." That's great sarsa. I liked what they were doing. I wanted to do that. So I remember a very nice saying. They drew a circle that shut me out, a heretic, a rebel, a thing to flout. But love and I had the wit to win. We drew a circle that took them all in. Wow. Have a larger vision. So beautifully said. Yeah, have a larger vision. Earth, we live on Earth, but there is our solar system. The solar system lives in the cosmos. There's a Milky Way. How large is your vision? ભારતની તળાવમાં દેડકા ના તો બનવું. You wanted to be a global player. And like money is earned, respect is also earned. So I worked hard and I earned my respect. And let me tell you, in life, this is what I used to write also, and I've given many lectures around the world. In life, titles are inherited. Possessions are bought. Gifts are given. And friendship is shared. Love is showered. It's unidirectional. A mother's love. Others is transactional. They can go into friendship or any kind. Love is showered, but respect is earned. You cannot gift it. You cannot share it. You cannot inherit it. You cannot, buy it. And self-respect is very hard to earn. So all of us, especially I talk to the younger generation, brands and logos and wealth can give you external identities. But work hard to create your own internal identity. If that is strong, then you are a brand in yourself. Then what happened? After Boston, what happened? I was president of all these colleges. We worked on I got many changes done. And I said, we talk of world power, global warming, world peace.
no, world trade, WTO, and what does the world mean? So I traveled around the world and lived in many, many countries and explored many things that knew I would never do as a profession. But I wanted to work with the best brains, and my education in Boston and my set of friends that I made, because I'd achieved those positions, gave me access to great intellect and great friends across the world. There was president of international students who were from 160 countries all over the world. That's Boston. And when you can calculate all the international students from Harvard, MIT, Wellesley, Wapson, Radcliffe, Badhana, it's fantastic. And they are future leaders of the world. So from Shah of Iran's son Ali Reza and their daughter Laila, to Karina Zulkarnain, whose father was president of Indonesia, to Eric Sarrazin, but Ernesto Bartadelli who was the head of UBS. His boat is on the Swiss currency. All of them are childhood friends from school, where wealth had no meaning. Because in university, intellect has meaning, right? And you earn that respect. And once you earn people's respect, your friendship is based on a very different platform. Like Gandhiji said, if you want to fight the British who had just won the world war, how do you fight them? Remove weapons from the game. Ahimsa. So even in friendship, you remove wealth and utility from the relationship. That relationship is pure. And it doesn't matter what you have and what I have. Right. If we have emotions and we have intellect, you make great friends. You said you lived all over the world, right? If you can briefly just tell us, a couple of countries that you have spent good amount of time. I spent, of course, most of it, large amounts in America, because America was the cradle and power center at that time. Right. And people from around the world came there, like even the Met Gala. People from around the world come, or the Oscars, people from around the world come. It's not limited to a geographic territory. And that was the beauty of it. So, I was lucky enough to be, in 99, I was one of the youngest people to work with American Vogue, and we did 22 pages in American Vogue with me. And the world's top designers taking inspiration from India, from John Galliano, Chanel, Prada, Tom Ford, Max Mara, Yamamoto. It was fantastic. Then I worked with, Ambari Shinde was an Indian man who worked with, Harry Winston and made fantastic jewelry. So I spent time with them. I lived in East Hampton, worked with very senior artists. I lived in California with David Hockney. I worked with Pavarotti on International Opera Competition in Mexico. I worked on in La Tortuga, which is an island of Venezuela in the Amazon, on pre-Columbian excavation site with the Metropolitan Museum. So then I went traveling with the Dalai Lama. Before 7 years in Tibet was made, and Richard Gere and Cindy Crawford, into the Ladakh and Spiti, when even Indians were not allowed to go, and worked on that project. So it's a large spectrum of things. And I think those things enriched my mind and the quality of my life in better ways than anything else could. See, what makes a life rich? Experiences. Money makes life comfortable. Yeah. The experiences make it rich. Friends make it rich. Friends make it rich. And experience add the enhancements. So if I briefly look at your profile, right? Somebody who has the roots in Ahmedabad goes out in an unexplored territory where nothing is familiar, nothing is conducive, everything is challenging, and then works his way up, and then travels all around the world, works with the best brains, best designers, world leaders, spends time with them, does projects with them, the best places in the world as far as design, art, culture is concerned, invites you as a speaker. Now, in all of this, how do your roots in Ahmedabad support you? Ahmedabad, આ બધી વસ્તુમાં તમને હું તમને કહું કેવી રીતે. See, I come from a very Gandhian family in ideology. See, my great-grandmother, popularly known as Daiben, was a great patron of Gandhiji.
અને ઇનફેક્ટ ગાંધીજી નું જે પહેલું ટ્રાયલ થયું હતું the Hunter Commission was in Ahmedabad, and she ensured that he was absolved innocent. અને પછી ગાંધીજીએ મારા દાદાજીના મોટા ભાઈના લગ્ન નહેરુ ફેમિલીમાં કરાયા, અને મારા મોટા ફૂઈના લગ્ન ટાગોર ફેમિલીમાં, linking Hati Singh's, Nehru's and Tagore's by marriage to build a modern India. We grew up with that level of Gandhian simplicity. But intellect thing was very high. My father also went to Stanford. My mother also lived there. My grandfather's sisters were also educated abroad. Then they went to Shantiniketan. Intellectual exposure was global. But Ahmedabadi roots was કે આપણે ઉત્તરાયણ સૌથી વધારે બનાવીએ. આપણે ઇટ્સ અ ગ્રેટ ફેસ્ટિવલ. કે પતંગ ઉપર ચગ્યો તો કેટલો સરસ આપણને ગમે. ટુક્કલો બે ચઢાવીએ આપણે એના ઉપર, મોટો પતંગ હોય તો. પણ જો ફિરકીથી નીચે બાંધેલો ના હોય તો કંઈ ઉડવાનો હતો. એટલે મારી ફિરકી અમદાવાદમાં છે. પતંગ તો ગમે ત્યાં ઉડે ને ગમે ત્યાં ટુક્કરનો દીવો ફરે, પણ અમદાવાદના મૂળિયા ના હોય તો એ ઢળીને નીચે પડી જાય. તમારા પરિવારની લેગેસીની વાત કરીએ. 250 વર્ષનો રેકોર્ડેડ ઇતિહાસ અમદાવાદ સિટી સાથે જોડાયેલો છે. વધારે તો એના વિશે થોડી વાત કરીએ. આપણો જૈન કુટુંબ, આપણે ઓરિજિનલી ક્ષત્રિય, પણ આપણી હિસ્ટ્રી તો 8th સેન્ચુરીથી છે, લિખિત 1200 વર્ષની. જ્યારથી આપણે as a Kshatriya king, we adopted ahimsa. પછી અમદાવાદ, that's long, અમદાવાદ આવ્યા અને શેઠ હઠીસિંહ, એટલે આપણી અટક, હઠીસિંહ was the first name. Right. And his children started writing હઠીસિંહ, બરાબર. Not all his children, one branch. અને આપણે એ બ્રાન્ચમાંથી છીએ, કારણ કે એમને એટલું લોક કલ્યાણ માટે કર્યું હતું કે એમને ઘણા લોકો હાથીઓ હતી કહેતા હતા, કારણ કે he was the healer. He gives that much. એટલે like Maslow's laws of hierarchy. You have the ego, the food, sex, ultimate ego and the id. I believe in a different law. I don't believe that humanity lives on the Maslow's laws of hierarchy. So the first law of hierarchy of humanity is hope. It's not food, shelter, and sex. It's hope. And who gives hope? God gives hope. Yeah. Faith. I'm not God-fearing. I'm God-loving. Right. And God gives hope. We may not think of him every day, but when we are in trouble or need something, we think of God. And, for large sections of humanity, we live on that hope. મારું સારું થશે, મારું બિઝનેસમાં બી સારું થશે, હું આગળ વધીશ, મારી દીકરી સારા લગ્ન, all that is hope. Humanity lives on hope. If we don't have hope, we will not live another day. So my ancestors built the Hati Singh temple and are part of the Anandji Kalyanji. So people like Anandji Kalyanji is, we say them to be the musicians Kalyanji, Anandji. No. Anand is happiness, Kalyan is welfare. It's an anonymous trust, which had a Lalbhai, one stock, one family, Hati Singhs as trustees. And a lok kalyan karwa mate. So that is hope. Do you know, Anandji Kalyan is one of the largest trusts of India, managing 1,200 deras, sir. Peke pa apnu naam nathi chhapta apne. And how much good it does to how many people. After hope is healthcare. The largest public charitable single hospital in the world, definitely in Asia, is not a Bill and Melinda Gates Hospital. The Hati Singh Civil Hospital of Ahmedabad. 4,700 beds charitable. Or civil hospital, Sachu naam Hati Singh Civil Hospital. After hope and healthcare comes education. So I'm on the board of Ahmedabad Education Society as well. Ahmedabad University bhi આવી ગયું, SEPT bhi આવી ગયું ને આ બધું આવી ગયું. How many students study there? And by the dominoes effect, give an educated manpower to create a modern India.
hospital, how many lives are saved every day. આ બધી દુઆઓ મળે છે. Then my ancestor, my grandfather studied in Shantiniketan. They helped build Shantiniketan. I'm still on the Hati Singh Tagore Trust for Art and Culture. A sister institute of Shantiniketan was built in Ahmedabad, the Hati Singh Visual Arts Center. I'm privileged to be managing trustee of that also. And finally, I created the Heritage Foundation about 22 years ago. And Ahmedabad is India's first World Heritage City. I took it to Paris. So, I mean, I can't take credit for it becoming, but you did play a small role. If anybody says I played the Prime Minister played a big role. Because only the capital can appoint it at UNESCO. No, a state even cannot, and an individual definitely can't. And, that gave you great experience to work with an amazing set of people. It was જ્યારે યુનેસ્કોનું જ્યારે આપણને citation મળ્યું, of course they gave it to the chief minister of Gujarat, but then a dinner was hosted at the Hati Singh Haveli. Oh. એટલે આપણાને બી એ માન હજી મળે છે, કારણ કે એ ખાલી મારા માટે નથી કે ફેમિલી માટે, એ આપણા શહેર માટે છે. કારણ કે અમદાવાદ એક એવું શહેર છે જે રાજાઓ ને રજવાડાઓએ નથી બનાવ્યું, એ અહીંયાના મહાજનોએ બનાવ્યું છે. અને કે મહાજન એટલે કોણ? See, this is what Ahmedabad needs to know. What is મહાજન? મહારાજાને આપણે બધું વાપરીએ છીએ નામ, મહારાજા મહારાજા મહારાજા. મહારાજા એટલે ગ્રેટ કિંગ, મહારાણા એટલે ગ્રેટ વોરિયર, મહાત્મા એટલે મહાઆત્મા એટલે ગ્રેટ સોલ, મહાજન એટલે ગ્રેટ પીપલ. Wow. Great human beings. Great human beings. None of them are less or more than the other. They are all great. And the difference between Maharaja and Maharana is that they had armies and went to war. The Mahajans had no army and did not fight a war or bloodshed, because we believed nobody wins a war. Both sides lose. But why do people go to war? For one of two reasons: resources or ego. When you break it down, it's one of these two. And insecurity of these two create wars. The Mahajans believed both of these can be negotiated. Right. See, we didn't have a war economy at that time. Today there is a war economy. Understand? There's a different. Today's economy is very different. Right. At that time, we didn't have a war economy. And Ahmedabad city is built on the principles of Lakshmi. So it was known as a city of Lakshmi. Why? If you read historical books, it was the largest city in India. Mahajone બનાવી દે. And then trade from across the world. I'm talking of on the eastern bank. એટલે આપણે ઈસ્ટ અમદાવાદની વાત કરી છે. એટલે અમદાવાદ જે શહેર હતું ને, એ જ અમદાવાદ હતું, ઈસ્ટ અમદાવાદ જ અમદાવાદ હતું. સિટી લિમિટ વોઝ the wall city was the city of Ahmedabad. Right. તો અમદાવાદની બે લેગસીસ છે સ્ટોરી. એક, જબ કુત્તે પે સસ્સા આયા, અહેમદ શાહ ને શહેર બસાયા. Because stories live longer than, other things. ખરેખર સસલા ગયા હતા એમના કૂતરા પર? No. It's a story that the people here. Have you seen the movie Troy? Have you seen the movie 300? Like the 300 stories, Spartans. Yeah, 300 Spartans held off a whole Persian army. Similarly, see, Ahmedabad was Karnavati was it? It was not Ahmedabad. Karnavati was an outpost of the capital Patan. Capital was Patan. Karnavati was its military outpost. And the people of Ahmedabad fought the army so strongly
that the king was very impressed. શું બહાદુર ને સરસ લોક છે કે તો અહીંયાના લોક જો આટલા બહાદુર હોય તો અહીંયાનું પાણી કેવું સરસ, because water is the auxiliary of life. So he built the city of Ahmedabad. But that is how it was built. But how did it grow? Mahajans. There's another story. કે Ahmedabad was a city of Lakshmi. Sri Lakshmi lives in Ahmedabad. અને આપણે કેવી રીતે માનીએ કે અમદાવાદમાં રહે છે તો એટલું ધન ને એટલો એ, પણ લક્ષ્મીજી તો બહુ ચંચળ હોય, કોઈ દિવસ બહુ એક ઠેકાણે બહુ રહે નહીં. કોઈક વાર મોગલ જોડે હતા, તો કોઈ વાર ઓટોમનમાં ગયા, કોઈ વાર રોકફેલર્સ જોડે હતા, તો કદાચ ઇલોન મસ્ક જોડે હોય, પણ પરમેનન્ટ નથી હોતા. એ બી ત્યાંથી બી જશે, સમય આવશે અને જશે. તો એક રાત અંધારું હતું અને લક્ષ્મીજી એટલી રૂપાળા ને સરસ એમની સાડી ને સોનાનો દાગીનો ને એમનો એટલો તેજ સાથે અમદાવાદના ગેટ ઉપર જાય છે. અને એક રાતના જ્યાં ગેટ્સ બધા બંધ થઈ જાય અને સિપાહી હોય અને ચાવીઓ એક જમણા આપણા ત્યાં બી રહેતી હતી અને સુબેદાર ત્યાં બી, એટલે લક્ષ્મી જઈને કહે છે કે પ્લીઝ દરવાજો ખોલો, મને જવા દો. એટલે પેલો સિપાહી કહે છે કે આ તો આટલી રાતના તમે ક્યાં જશો, બહાર તો જંગલ છે, સવારના જજો. એટલે કે ના તમે ખોલો, મારે જવું છે. તો સિપાહી જાણી ગયા કે આ તો નગર લક્ષ્મી છે અને જશે તો આખું શહેર સત્યાનાશ થઈ જશે. તો એમને બહુ જ કન્વિન્સ કહે કે જો ચાવી તો મારા પાસે રહેતી નથી, હું લેવા જાઉં અને ત્યાં પછી સુબેદાર હોય કે રાજા હોય કે નગર શેઠ હોય, દેટ કેન વેરી, તો મને તકલીફ પડવાની છે, કારણ કે આઈ હેવ ટુ એક્સપ્લેન એન્ડ રીઝન વાય. સો પ્રોમિસ મી, કે મને વચન આપો કે તમે અહીંયાથી જતા નહીં રહો, તો હું લેવા જાઉં. એ લક્ષ્મી કહે હું વચન આપું છું, અહીંયાથી હું જતી નહીં રહું. અને એ જઈને હી કમિટ સ્યુસાઇડ. Oh. So he said, if I don't go back, હું પાછો નહીં જાઉં તો ત્યાં સુધી લક્ષ્મીજી તો વચન આપ્યું છે તો એ અહીંયાથી જશે નહીં. ત્યારથી શ્રી લક્ષ્મી એમનું વચન પાળે છે અને અમદાવાદના કોટ વિસ્તારમાં વસે છે. બોપલ આંબલીને રાછડામાં નથી વસતા, એ કોટ વિસ્તારમાં વસે છે અને આજ સુધી લક્ષ્મીનો દીવો ત્યાં પટકાય છે. હવે પીપલ થિંક કે લક્ષ્મી એટલે ધન. નોટ નેસેસરી, નોટ એટ ઓલ. કુબેર ઇઝ અ ગોડ ઓફ ધન. કુબેરની નગરી તો લંકા હતી, લક્ષ્મીજીની નગરી અમદાવાદ હતી. How would you define Lakshmi? Wealth. It could be in any form. Wealth and money are two different. Two different. Yeah, money that's why I use the word wealth. Yes. Money can be part of Dhanalakshmi, Yes. Gnanalakshmi, Exactly. Rupalakshmi, Right. Vijayalakshmi. કેટલા બધી ફોર્મ છે લક્ષ્મીના. એટલે એ સ્વરૂપોને એ ધન તો એક છે, બીજા 107 તો બાકી રહ્યા ને. અમદાવાદમાં તો આ બધા જ છે, એટલે લક્ષ્મીજીની નગરી કહેવાય છે. કુબેરની તો લંકા છે, ત્યાં આપણે જવું નથી. Right. સોનાની નગરી એ કહેવાય, પણ લક્ષ્મી નગરી તો આજ સુધી અમદાવાદ છે. Right. એના લીધે મહાજન થયા, સાચી વાત છે. લક્ષ્મીજીના આશીર્વાદથી મહાજન થયા. આપણો રાજ તિલક તો લક્ષ્મીજીએ કર્યો છે. Very well said. Very well said. તો અમદાવાદની ઓળખાણ એ છે, અમદાવાદનો વટ એ છે, અમદાવાદના સંસ્કાર એ છે. ઉમંગભાઈ, અત્યારે અમદાવાદ એક રીતે જોઈએ તો વેસ્ટ બાજુ વિકસતું જાય છે અને એ બાજુ એનું એક્સપાન્શન થતું જાય છે સિટીનું.
પણ જેટલા લોકો ઈસ્ટમાંથી વેસ્ટમાં મૂવ પણ થઈ ગયા છે થોડા વર્ષો પહેલાં, એ લોકોને પણ ઈસ્ટ હજી યાદ આવે, હજી મિસ થાય. ઘરમાં પ્રસંગ હોય તો પૂર્વ અમદાવાદમાં જવું પડે, એટલે છોડી નથી શકતા અમદાવાદ. તો તમને લાગે છે કે પૂર્વ અમદાવાદનો ચાર્મ ક્યારે જશે કે વધશે? જો, I am not sure of all of that. First of all, every city has to grow. તમને ખબર છે, એટલે અમદાવાદની કે ઇન્ડિયાની દુનિયાભરમાં the urban growth of cities and urbanization has happened in the last 150 years, more in the last 100 years, after industrialization. Do you know less than 2% of urban mass in the world is historic city centers? Less than 2%. 98% of urban cities around the world was built in less than 100 years. હવે તમે આજે કોઈ બી દેશમાં જ્યાં પ્રોસ્પેરિટી આવી છે ત્યાં જોશો તો, ફોર એક્ઝામ્પલ, go to Rome. તો રોમમાં ફ્રેન્ચ એમ્બસી ઇઝ સચ અ સ્મોલ કે ગાડી નથી જતી, તમે ચાલતા જ જવું પડે. It was built by Michelangelo. અને આખું સિટી સેન્ટર ઓફ રોમ ગાડીઓ, તમે સિટી સેન્ટરમાં જવું હોય તો તમારે બહુ ટેક્સ ભરો તો જ ગાડી, એવરી ટાઈમ યુ એન્ટર યુ હેવ ટુ પે હાઈ ટેક્સ. રાઈટ. In London, same thing. You cannot change the facade. Yeah. In Kyoto, in Japan, as a world, so people take pride in because that is the fountainhead of their culture. Right. તમને એક વસ્તુ જાણવાનો બહુ આનંદ થશે કે અમેરિકામાં ન્યુયોર્ક સિટીની અંદર, in Manhattan, there is a preserved, designated heritage protected by the government monument home, which is આપણી અમદાવાદની વુડ કાર્વ્ડ હવેલી, જે મારા ગ્રેટ એન્સેસ્ટરે ન્યુયોર્ક મોકલી હતી, અને it is still protected. આખું આપણે અહીંયાની એટલી સરસ હવેલી ત્યાં મોકલે છે, અને અંદર સીધી સૈયદી જાળીએ કરીને મૂકી છે, અને એ બી 100 વર્ષ ઉપર પહેલા. And America protects it as heritage. It's on 11 West 14th Street. કોઈ બી અમદાવાદનું જાય તો જોવા જાય. And it's become now part of New York University's Jewish Center. It's still preserved. વાવ. અમદાવાદે દુનિયાને શું આપેલું છે? આપણે બહારથી અહીંયા શું આવે છે એની વાતો કરીએ છીએ, પણ અમદાવાદથી બહાર શું ગયું છે એની વાતો કરીએ. ઘણી વસ્તુ, પણ આ લોકોને ખબર નહીં હોય. આપણે હિસ્ટ્રી જોઈએ, કારણ કે વી હેવ ટુ લુક એટ હિસ્ટ્રી ફોર ધીસ. તો જેમ્સ ટોડ વોઝ ઇંગ્લિશ હિસ્ટોરિયન, અને બહુ સરસ લખ્યું છે અમદાવાદ માટે, અર્લી રેકોર્ડ. અને એના ઘણા અર્લી ટ્રાવેલર્સ લખ્યું છે કે યુ કુડ એક્સચેન્જ ઇન્ટરનેશનલ ફોરેન બિલ્સ ઓવર હિયર, કરન્સીઝ, માર્કેટ ફોર એવરીથિંગ. પણ જેમ્સ ટોડે લખ્યું છે કે એવરીથિંગ હેઝ અ બિગિનિંગ. Everything has a beginning. A bud before a blossom. કળી પછી ફૂલ બને ને. A bud before a blossom. Greece before Rome. Yeah. Damascus before Cairo. Agra follows Ahmedabad. વાવ. હવે Shahjahan as a young prince, Khurram, came to Ahmedabad. Not as Shah Jahan, as Khurram. And Jahangir as Salim came to Ahmedabad. આપણને ખબર જ નહીં હોય. રાઈટ. And as young princes lived in Ahmedabad. અચ્છા. And we had a great relationship with them, my family. એટલે શાહીબાગ હું અત્યારે જ્યાં રહું છું, એટલે સૌથી પહેલું બિલ્ડિંગ શાહજહાએ બાંધ્યું was the Motibag Palace of Shahibag. In his life, the first building he ever built. અચ્છા. The last is the Taj Mahal. The first is the Motibag. મૂળિયા અહીંયા છે, ફળ ત્યાં છે. એક અજાયબી આપી છે આખી દુનિયાને. રાઈટ.
એટલે What else? Very interesting. I like where this conversation is going. Please go on. પછી આપણે બધા સાંભળ્યું છે ડાયમંડ ઇઝ અ ગર્લ્સ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ Ahmedabad was the first diamond cutting center in the world. In the world? In the world. Okay. The mines were Golconda, but the diamond trading and cutting was Ahmedabad. And in 1600s, a very famous jeweler called Tavelier, Jean-Baptiste Tavelier, is a French jeweler, to the court of Louis XIV, the Shah of Persia, and the entire West and Persia, that world, made, I think, several trips to India. And they're very well recorded in journals. I'm talking about 500 years ago. Very well recorded. And he came here to buy jewels. And Ahmedabad આવે. And અમદાવાદથી હીરા લઈને દુનિયાના મુકટોને સજાવે. So then he has written that આપણે કોહિનૂર નામ સાંભળ્યું છે, આપણે હીરાના નામ સાંભળ્યા છે ને. તમને ખબર છે એ અમદાવાદ નામનો બી એક હીરો છે, ધી અહેમદાબાદ. There's a diamond called the Ahmedabad. It was a diamond of my family. 157.5 carats. Oh my God. Bigger than Kohinoor? Not bigger than Kohinoor, but at that time, one of the bigger diamonds of the world. Pear-shaped. અને બધાની આંખ એના ઉપર હતી. No wonders. હવે આ બધા ફરમાને બધું છે આપણે. શાહજહાં એટલે ઔરંગઝેબના ફાધર એમને અને મુમતાઝ મહેલના ફાધર અને નૂરજહાંના ભાઈ એમને આપણા પાસેથી પુષ્કળ ઝવેરાત લીધેલી. અચ્છા. અને પછી અમુક વર્ષ પછી they forced Sheth Shantidas to take it back. They forced to take it back? હા. Why? એમના પાસે બી એટલું ધન નહોતું. To pay off? Pay off. Oh. એટલે આપણે થોડા એમના સાથે નારાજ તો હતા. પછી ઔરંગઝેબ અહીંયા ગવર્નર તરીકે આવ્યા અને એમને આપણું પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું મંદિર એમને આર્મીએ તોડ્યું હતું. આપણે નિહાલચંદજી my ancestor went to Shahjahan, we had a treaty with them, complained, અને it had to be returned. અને બધું ઔરંગઝેબ hated us. કે કેટલો ઈગો બ્લાસ્ટ તમારા. યુ આર અ યંગ પ્રિન્સ, યોર ફાધર ઇઝ એમ્પરર, તમને એ કરવું પડે એ જમાનામાં. Just to clarify, so Aurangzeb Parshvanathનું મંદિર તોડ્યું. Your ancestors went to Shah Jahan with a complaint. And he ordered Aurangzeb to restore it. To return the temple premises. To return the temple premises. Wow. Okay. And that's why Aurangzeb hated you. અને એ એકચ્યુઅલી કાગળ આનંદજી કલ્યાણની પેઢીમાં આપણે, પણ એની કોપી સિટી મ્યુઝિયમમાં બી મૂકેલી છે. લોકોએ ન જોયું હોય તો હું હવામાં વાત નથી કરતો, છે. અને અમદાવાદ સંસ્કાર અને સિટી મ્યુઝિયમમાં લોકો જોઈ શકે છે. એટલે એમને ઔરંગઝેબને ગમ્યું નહોતું. Of course, yeah. And Aurangzeb was a great collector of diamonds. Was a very great collector of diamonds. એમને બી આ ડાયમંડ જોઈતો હતો. Just out of curiosity, I want to ask, when the Mughals dealt with your family, was it a trade of authority or a transactional trade like a normal trade? Would they pay you nicely like other merchants do, or will they our relationship exert was their more authority? complex. Okay. That હું એ વખતની વાત કરું. So Sheth Shantidas is the ancestor of our family from which our current history starts. But he came from Osia, then to Khambar to Ahmedabad. એટલે ત્યારથી આપણે જોઈએ તો એમાંથી શેઠ શાંતિદાસમાંથી નગર શેઠ બ્રાન્ચ આવે. હવે નગર શેઠ એક જ, પછી એમાંથી શેઠ થાય, શેઠ બ્રાન્ચ. તો ઇટ વોઝ શેઠ હઠીસિંહ, ઇટ વોઝ શેઠ કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ. Right. So Lalbhai was also the first name.
એમના લાલભાઈના શેઠ લાલભાઈના દીકરા એટલે કસ્તુરબી લાલભાઈ. બરાબર. એમના સૌથી મોટા ચાઇલ્ડ દીકરી તો ડાહીબેન એટલે મારા ગ્રેટ ગ્રેન્ડ મધર. કસ્તુરબીના મધર વોઝ ઓલ્સો હટી સિંહ. સંજય લાલભાઈના મધર ઇઝ હટી સિંહ. અરવિંદ લાલભાઈના મધર ઇઝ હટી. સો આ ઇઝ વન. અન્ડરસ્ટુડ. So it is still in the trust. So they were hereditary mamas to the Mughal emperors. If you can elaborate. એટલે એવા સંબંધ હતા કે આપણાને મામા કહેતા હતા. કેમ? અચ્છા. There is a story that goes that, when Humayun was ઘણી સ્ટોરીઝ છે, પણ defeated, આપણે Jains supported him, how he got back to the throne of Delhi. પછી હુમાયુન પછી અકબર રાજા બને છે, કે રીતે જૈન મુનિઓ સાથે શેઠ શાંતિદાસ એમને મળે છે, how is impressed with Sheikh Shantidas, and Sheikh Shantidas becomes the official jeweler of the Mughal court. Okay. And financier. Please note that a king or an emperor collects money from taxation. The Mahajans collected money from enterprise. આપણે ટેક્સ ભરીએ ત્યારે જ એમનું ગાડું ચાલે, કે ટેક્સ વગર ગાડું ન ચાલે. Understand, the codependence is very, very strong. So they cannot exert their authority all the time. Not at all. Especially with the Mahajans. In fact, Dara Shokhu, who was Shah Jahan's favorite son, was supposed to become emperor. He had borrowed 5,50,000 from us. એ ફરમાન બી છે. હા, એ વખતના જમાનામાં 1640 borrowed 5.5 lakh from us. We didn't borrow from the Mughals. The Mughals borrowed from us. That was our banking empire. In fact, એક બહુ સરસ બુક હમણાં જ થોડા મહિના પહેલા રિલીઝ થઈ છે, written by a professor, મને નામ from UPenn, is published by Cambridge University. It's called Bank Rolling Empire. And a lot of it is... Very interesting name. Yes. Because that's what they did. They bankrolled empires. And that's largely on our family. Oh. એટલે એ જમાનાથી બી દિલ્હી, તમે મોગલથી વાત કરો કે સલ્તનતથી વાત કરો કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ડિયા, એટલે East India Company, even East India Company was largely financed by consortiums of our families, of Oswal Jains, to independent India. Ahmedabad was the bank of India. Delhi did not rule Ahmedabad. Ahmedabad ruled Delhi. And it still does. Yeah. So the city has been dominating since centuries. લોકોને હમણાં ખબર પડે છે. Dominating is a wrong word. That is aggression. હા. Heavy is the head that wears the crown. We don't wear the crown. We don't dominate. We put the crown. How would you describe Ahmedabad's influence on India since centuries? It is like a sindoor in a girl getting married. એ તો આવે તો મસ્તક ઉપર જ. That becomes your identity and changes everything. Changes everything. Changes everything. Wow. So beautifully said. So deep. No. We are that sindoor of India. We are given our blood. We are given our resources. We have given our intellect. Wisdom, art. And wisdom. કે અહિંસાથી બી જીત્યા છીએ. Yes. The salt march didn't start from Delhi. એના મૂળિયા સાબરમતી પાસે છે. એ અમદાવાદના કાંઠે છે. Very interesting. એટલે હીરા બી આપણે આપ્યા દુનિયાને, જેના તાજ બન્યા.
પણ અહિંસાએ બી આપણે જ આપ્યો છે ત્યાંથી, જ્યાંથી આપણો ઇન્ડિપેન્ડન્સ થયો. ગ્રેટ. ઉમંગભાઈ, હવે એક રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ છે, રાઈટ, વિચ ઇઝ લાર્જલી બેઝડ ઓન અમદાવાદ. આપણે પૂર્વ અમદાવાદ કહીએ બિકોઝ દેટ ઇઝ ધી કોર એસેન્સ ઓફ અમદાવાદ, અને અમદાવાદ એ જ હતું. તો આપણે એના વિશે થોડા સવાલો છે, હું તમને જલ્દી પૂછીશ, અને તમારે રેપિડ ફાયરના હિસાબથી તમારે એમનો આન્સર આપવાનો છે કે પૂર્વ અમદાવાદની કઈ વસ્તુ બેસ્ટ છે? શેની માટે પૂર્વ અમદાવાદ અગર એક શબ્દમાં કહીએ તો વખણાય? રહેવા માટે, ધંધા માટે, બંને માટે, કે બીજી કોઈ આર્ટ, હેરિટેજ, વાઇબ્રન્સી? મહાજનો માટે. તારા બધા જ લોકો મહાજન છે. રાઈટ. ઓકે. પૂર્વ અમદાવાદ શબ્દ સાંભળતા જ તમારા દિમાગમાં સૌથી પહેલા કેવું દ્રશ્ય આવે? લક્ષ્મી. વાવ, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. પૂર્વ અમદાવાદની એવી કોઈ વસ્તુ જે તમને બીજે ક્યાંય ન જોવા મળે ગુજરાતમાં? દેરાસરો અને મોસ્ક્સ લિવિંગ ફોર સેન્ચુરીઝ ટુગેધર. તમને ખબર છે ASIના લાર્જેસ્ટ રેકોર્ડેડ હિસ્ટોરિક મોન્યુમેન્ટ્સ ઇન એની વર્લ્ડ સિટી ઇઝ નોટ દિલ્હી, આગ્રા ઓર જયપુર, ઇઝ અમદાવાદ. એન્ડ દેર ટેમ્પલ્સ એન્ડ આર મોસ્ક્સ. પૂર્વ અમદાવાદના તમારા ગમતા કોઈ 3 સૌથી ફેવરિટ સ્થળ જે તમારા દિલ્હી નજીક હોય, જ્યાં જવાનું વારંવાર મન થાય? જો, એક તો મારી હવેલી બહુ ઐતિહાસિક છે. એ ટોપિક એ આપણે પછી, એટલે આજે બી હું રોજ ત્યાં જાઉં. એટલે મને પૂછે કે કેમ તું યાર CG રોડ નથી આવતો ને, કે અહીંયા બધું આ બાજુ અહીંયા SG હાઈવે ને, આઈ મીન કે આ 5 ને 15 વર્ષનો કિલ્લો, અમારો 250 વર્ષનો કિલ્લો. બહુ સાચી વાત. મારા પૂર્વજો ત્યાંથી રહ્યા છે, તો એ ગાદી હું કેમ મૂકીને જાઉં? રાઈટ. તમારી પહેલાની પેઢી, તમારી પેઢી અને તમારા પછીની પેઢી ઈસ્ટ અમદાવાદને કેવી રીતે જોશે, પૂર્વ અમદાવાદને કેવી રીતે જોશે? લાગણીથી. પછીની પેઢી પણ, આવનારી પેઢી પણ. લાગણી, કુટુંબમાં લાગણી હોય તે પેઢીએ તો નિભાવે. ટાઈમલેસ. Even my brand is called Timeless Treasures since last 30 years. Other people are taking that, but it's called timeless. Affection. જ્યાં સુધી ઝાડ જીવિત છે ત્યાર સુધી. થડ કાપી નાખો ઘણા પીપળા, મૂળિયા હોય તો પાછું ઉગી જશે. સાચી વાત. લાગણી. રાઈટ. એવું કોઈ સિક્રેટ સ્પોટ પૂર્વ અમદાવાદનું જે બહુ ઓછા લોકોને ખબર હોય? ઘણા લોકોએ રાણી સિપ્રીની મોસ્ક નહીં જોઈ હોય. સીધી સૈયદની જાળી જોઈએ છે, રાણી સિપ્રીની મોસ્ક નહીં જોઈ હોય. ઘણા અંદર આપણે એટલા સુંદર દેરાસરો છે ઝવેરીવાડના, એ નહીં જોયા હોય. અને આ એક્સપ્લોર કરશો ને, એ ધર્મ જ નથી, એક જાતની નમ્રતાની વિવેકતા બી છે જે આપણા શહેરને લક્ષ્મી અને અહિંસા સાથે અવકારે છે, જોડે છે. રાઈટ. પૂર્વ અમદાવાદના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોઈ એક્ટરને લેવા હોય તો કઈ હસ્તી એની સાથે વ્યવસ્થિત મેચ થાય? પૂર્વ અમદાવાદની પર્સનાલિટી સાથે કઈ પર્સનાલિટી મેચ થાય? અગર પર્સોનિફાઈ કરવું હોય પૂર્વ અમદાવાદને, નોટ જસ્ટ સેલિબ્રિટી, કુડ બી એની પર્સન ઇન ધ વર્લ્ડ. 2-3 નીકળે. જે લોકો જાણતા હોય ને, એવું દીધું હરકુંવર શેઠાણી છે, કસ્તુરબી લાલભાઈ છે, વિક્રમ સારાભાઈ છે, બધા ઓલ રિલેટેડ. But Hati Singh's Lalbhai and Sarabhai have contributed, are from that side, East Ahmedabad, and still live in East Ahmedabad. They all live in East Ahmedabad only? East Ahmedabad. અને એમને આટલા વર્ષોથી આ શહેરને લાગણી સાથે હોય એનાથી વધારે આપેલું છે, અને કશું પાછું લેવા માટે નહીં. Umang, it's been a wonderful conversation. I loved every moment of it. There were a lot of things that I did not know. Couldn't even fathom કે આવી બધી વસ્તુઓ પણ હોઈ શકે, અમદાવાદ દુનિયાને આટલું બધું આપી શકે. આગ્રાના તાજમહેલની ઇન્સ્પિરેશન પણ અમદાવાદમાંથી નીકળી શકે, અને પ્રિન્સ ચાર્લ્સ પણ અમદાવાદમાં બનેલું સૂટ પહેરી શકે. આ બધી વાતો મારી કલ્પનાની બહારની હતી, અને ખૂબ જ ગર્વ અનુભવું છું કે હું અમદાવાદી છું અને અહીંયા રહું છું. અને થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આ બધા વિષયો પર પ્રકાશ પાડ્યો. અ પ્લેઝર. કારણ કે કહું છું ને, heart is Ahmedabadi. Absolutely. Great. Thank you for having me. Pleasure is all mine. Thank you.